এতিয়া নাগালেণ্ড ষ্টেটে ডাঙৰ চৰ্চা চলি থকাটো এতিয়া বি ইট পি ষ্টুডেণ্ট বডি হবি civil societies organization kan hobi nole individuals kan bi hobi group kan hobi government ge ILP strictly implement koribole laga khota olaise aro social media de olop din age de Dimapur railway station de beshi non locals kan train de phota aigina Dimapur de administration kan ki sai ase nole police kan ki sai ase gole do social media de beshi viral chulai ase aro itu laga regard de illegal immigrants from Bangladesh itu kan easily Dimapur de aise aha din garne beshi problem hobo inika chamela social media de beshi olaise aro itu pasote government brabi steps loise ki Dimapur railway station de police patrolling rakhi dise aro travelers kan aha ja kan non locals kan takhan laga IT cards kan check kurishi noile Aadhaar cards kan check kurishi aro itu pichete government bra certain regulations olaise Dimapur Chumukutima aro Newland de implement koribole aro guidelines bi digina ase so in regard with ILP aro Indigenous inhabited certificate laga opor de joa kali SEITHEKEMA ESC office de 36 villages under SEITHEKEMA circle takan village councils kan meeting loishi guche itu laga opor de Sebastian Zumu chairman Sovima village council on behalf of 36 village takan laga ekta drafting jodi itu type chulaile bhal hobo naki kona takan bra draft korna through deputy commissioner Chumukutima government of Nagaland logot takan dishi ko ase do itia khota do jindo government bra ekta guidelines bonai ase tinta district te aru itu implement korna jabole ase so at the same time 36 village under SEITHEKEMA circle bra jindo nutun ekta bonai ase itu laga opor de government bra dia guideline to follow na 36 village bra takan practical reality sob saigina government ge itu bi loile kiniga iniga likha opor de kunto follow itu bi ta question ase I bi Sebastian Zumbra itu laga matter support de ki koy amingan phal bra hutaudi koriso global window aro Nagaland news network apuni kana ha do moi bishi kuchi paise kila mane itu ida concerns kan ba mogan naga manu especially mogan village functionaries kan jani bole lage aru mogan koribole laga to kunba ulaise especially to do with ILP aru itu Indigenous inhabitant certification latu itu mogan bosi manu functionaries kan to village functionaries kan to mogan to grassroots level te kam kori ase itu bra mogan ground reality to problems kan ki ase itu jani ase itu moila colleagues and chairman kan hobi village kot thagile bi itu kan log bi share koril mon aru itu government ke bi mugan la concerns kan ba ase itu bi share koril mon nimite bhabna thaga do apni kana hise thank you Aster and Sunkum itu first ILP ra start kurubo itu jakali mugan EAC SEITHEKEMA circle to mugan village council chairman kan sob ke mati kina 36 villages ase mugan sob ke mati kina meeting kurise to mugan tate discuss kurise to ILP la de to mugan request kurise ILP to mugan bosti council khan ke ek hafta 2 hafta dibi mugan la bosti te kiman jen non locals ase itu khan ke list banabo tai khan la details khan lobo Aadhaar card nohile bi to NRC wherever applicable itu khan lobo aru local guarantor itu important ase to local guarantor la bi genuine ase na itu khan bi bosti manu khan check kori kena dibo itu EAC administration ke request kurise aru moi khan tai ke letter ekta likhina to the DC to be taken up with the government of Nagaland itu time lo moi khan ke dibi moi khan respective villages khan to moi khan he details khan bisai kena dibo kila mane itu government administration ekla ke depend kori thakilbe nobo moi khan individual villages khan forward we have to come forward kori kena kinia hole to government laga কাম to be অলপ হালকা কৰি দিব পাৰিব কিনে হলে এটো effectively implement কৰিব লাগে এটো মইখান village functionaries হবে নহলে each and every individual মইখান লা responsibility আছে মইখান লা duty আছে এটো পৰা মইখান সব আহিনা এটো cooperate কৰি কিনা effectively এটো tackle কৰিব লাগে এটো গনিমিতে মইখান এটো administration ke request কৰিছে time kon ba moi khan ke dibi moi khan nije bi list kuri na hibo aro kon ba do independently office ta hi na apni khan ke mani se kole itu to apni khan
verification, authentication limited to council ke pathai dibe, we can authenticate krubo, or local guarantors to be, we can ensure krubo, genuine asen nai, idu India discuss krise. Aro secondly, important case matter ekta to indigenous inhabitants. Itu 20th September government notification hole to moi khan villages khan ke council chairman khan ke village verification committee itu niga set up kuribi koise to itu kuribole ko problem nai hole moi khan feel kura to itu to imman relevant no hoina ki practical no homna ki noile to itu the very idea of authenticating the indigenous inhabitants to dilute homna ki itu bhavna bra moi khan la concerns be administration logo share krise kile mane tade government notification to likise chairman ke board a committee ekta set up koribe tade oldest gb nole head gb ke convener koribe aro members khan to head teacher nole the women representative youth organization nole khel representatives ki likhigina ase aro itu submit koribe idu committee he verify na kurile to accept na kurubo ka ase well and good holbe yate practically sai jai gule to head teacher for example head teacher to bosti debi na hoye bosti manu bi no hoy bosti manu khan ke na jane to tai kiniga authenticate kurubo kiniga applicants khan ke verify kurubo idu to thik na idu bra moi khan kurubole mon ase itu bi no hoy moi khan bi digdar to lobole mon nai holbi to itu indigenous la to be effective hobole to gambura khan to tai khan khel de sob manu ke jani ase to tai khan ke responsibility bi chairman ke dibi ko ala bi no hoy holbi poila kinia kuri ahise chairman aro gambura khan he tate verify kuri na sign kuri die tate bra he administration to issue kuri die itu system he loi jale thik hob na ki moi khan itu bhabi gina administration ke likhise aro dusra ek issue ekta aro itu to important issue ekta moi khan yate dimapur te to hole to moi khan bosti khan to except for a few villages like chumugdima hobi no lidu city ke no ki kon ban no hole to itu to statehood piche bra hai village khan found kura hai ase 1940 de bosti bisi moi khan nai kon ba he no hole to purana bosti khan he no hole to itu bra moi khan example so vi maro hole to 66 bra he form gise itu bra itu agire mikir khan garo khan no lebi do gorkha khan asen na itu issue to nai question to nai hole bi do itu moi khan itu nimide enumerators khan hole bi to moi khan la bosti de pathawle ri itu to kam he nai na ke mukile mane moi I can confidently vouch that moi la bosti de hole to itu for communities mention kura khan to itu tai khan thaka bi nai aro itu 1963 la agite no le 1979 la agite ase nai itu khan to nai he nai itu enumerators khan moi khan ke na patai lebi hoi jabo hole bi to dosra ekta concern to moi khan local manu khan itu moi khan ekdom important to native village for NOC ani bi koi itu to hobo lage to aro itu moi bi jagina moi la native village for he documents NOC khan ani gina moi bi ST indigenous khan gurise to hole bi to moi khan la ja kalila meeting de moi khan concern ekta raise kura to jagina native village council khan ke especially chairman khan hobo hola ta khan issue kure ase ta khan ke bal bra samjai dibo lage administration khan itu NOC dia to blank NOC bi na dibi form do na dibi thik thak huda hudi gurina fill up guri gina he pathai dibi aru itu WhatsApp te pathai dise kole itu bi accept koribi koina moi kan administration ke bi request kore ase nohole to yare sobi made ekjon ase application anise tai jaina noglak bura pangsha bura phomching bura NOC hard copy do anibo gole itu to ekdom digdar hobo itu bura social media WhatsApp to accept koribi koina request bi korise aru itu chairman khan ke bi diligently native village la chairman khan diligently it is scrutinize kurigina issue koribi kila mone moi kan reports kan ba hunya to WhatsApp ra blank to pathai die to ahina yare bra fill up kori ko itu to no hobo to itu we discuss kurise aru second point moi
কোৱানিচিনা ডকুমেণ্টছ কান আনি কিনা মই ST Indigenous বনাই লৈছে তো এনে হৈছে গ'লে মই লগা বাচ্চা মই লগা গ্ৰাণ্ড চিলড্ৰেন খানটো NOC to insist না কৰিলে মই লা ST Indigenous লা ডকুমেণ্টছটো এটাচ কৰিছে কৰিলে তো ইটো পৰাহে ইছ্যু কৰিবি না কৈ কিনা ইটো বি ডিছকাছ কৰিছে ৰিকুৱেষ্ট কৰিছে গভৰ্ণমেণ্টকে এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনকে টু টেক আপ উইথ দ্য গভৰ্ণমেণ্ট আৰু ছেকেণ্ডলি এইটো মই খান গভৰ্ণমেণ্ট নটিফিকেশ্যনতে চাইছে গ'লে এইটো এটা ফৰ্মটো 200 rupees আছে এইটো বেছি মানুহ নিমিতেতো ঠিকে হ'ব বোলা হ'লেও মই খান বস্তি মানুহ খানতো চব মানুহ বি দুনিয়া মানুহ নহয় আজি ডেইলি এইজ আৰ্নাৰ্ছ খান বি আছে বিল' পভাৰ্টি লাইন থকা মানুহ খান বি বেছি আছে এইটো খান নিমিতে ভাবি না মই খান ৰিকুৱেষ্ট কৰাটো 200 নহয় কিনা 20 rupees কৰিবি না কিলে মানে এটা চিট নিমিতেতো 20 rupees পৰা বি কাভাৰ কৰি ল'বতো আৰু এইটো মই খান এইটো ষ্ট্ৰিক্টলি ইমপ্লিমেণ্ট কৰিবলৈ আছে কোনো নতুন এমপ্লয়মেণ্ট ক্ৰিয়েট কৰিবলৈ নহয় এক্সিষ্টিং গভৰ্ণমেণ্ট এমপ্লয়িজ খানকেহে কৰিবলৈ আছে তাইখানটো এনেই চেলাৰী খান পাই কিনা আছে এইটোৰ পৰা বাৰ্ডেনটো মই খান ভিলেজাৰ্ছ খানকে নাদি কিনা মই খান এপ্লাইটো বি চাই কিনা দামটো কমটি ৰিজনেবলতে কৰি কিনা মই খান পাব্লিকে মদত কৰিবি না কৈ কিনা এনে লিখিছে আৰু এইটো মই এপিল কৰিবলৈ মন মই খান বস্তি মানুহ খান এভৰি চব কি বস্তি হ'লেবি মই খান এইটো গভৰ্ণমেণ্ট লগত কোঅপাৰেট কৰি কিনা মই খান নাগালেণ্ড মানুহ মই খান প্ৰেজেণ্ট জেনেৰেশ্যন আৰু ফিউচাৰ জেনেৰেশ্যন নিমিতে মই খান চব একেই লগ মিলা মিলি কৰি কিনা গভৰ্ণমেণ্ট ভাল আইডিয়া আনিছে একেই লগ গভৰ্ণমেণ্টকে ছাপৰ্ট কৰি কিনা হেণ্ড ইন হেণ্ড মই খান এইটো মই খান ব্ৰাইট ফিউচাৰ মই খান নিমিতে বি ফৰ দ্য ফিউচাৰ জেনেৰেশ্যন অলছ' টু এনশ্যোৰ ইট টু এনশ্যোৰ ব্ৰাইট ফিউচাৰ ফৰ all ages to come. Now, sir, আপনি কান লাগা পুষ্টি সবই মাদেবে আপনি কান নন লোকালস কান গে এটো রেসিডেন্সিয়াল সার্টিফিকেট কান কিনিকা আপনি কান ইস্যু করে এইটো বাচ্চা কান কোনবা তো স্কুল এডমিশন লাগে নহলে কোনবা তো ব্যাংক একাউন্ট খুলিব লাগে ড্রাইভিং লাইসেন্স কৰিব লাগে ইনা নহলে আধাৰ কাৰ্ড বনাব লাগে কয় হলে এইটো কান নন লোকালস কান কে তো মই কান পার্মানেন্ট রেসিডেন্স সার্টিফিকেট না দে টেম্পোরারি রেসিডেন্স সার্টিফিকেট হে দিয়ে কেলা মানে তাইখান বি ইয়াতে জেনেৰেশ্যনছ বহিয়ালা বি আছোতো তো এইটো কান PRC নিমিতে নহ'লে বি ৰেচিডেন্স চাৰ্টিফিকেট নিমিতে তাইখান লা চিলড্ৰেন খানকে ডিপ্ৰাইভ কৰিলে এইটো বি নহয় তাইখান লা ফেচিলিটিজ লাইক বেংকিং ফেচিলিটিজ হবে নহ'লে হোৱাট এভাৰ এইটোৰ পৰা দিয়াটো দিয়ে হ'লে টেম্পৰেৰী ৰেচিডেন্সে দিয়ে Now, sir, non-locals can so be village under the Jimanjun Takiase, permanent hobby, no temporary hobby. Takando, sir, Abuni village council, but Takanaka family details of enroll Konarakin. মই খান লাষ্ট উইক পৰা এক্সাৰচাইজ একটা কৰিছিলে এইটো মই খান ইউথ খানকে ইণ্টাৰেষ্ট কৰি কিনা এনে আধাৰ কাৰ্ড ল'বি ফেমিলিতে কিমান আছে কি না এইটো ডিটেইলছ ল'বি কৈ কিনা হৈ ল'বি তো ইন দি এবচেঞ্চ অফ এনি ডিৰেকশ্যন ফ্ৰম দি এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন মই খান এইটো অলপ হেজিটেট কৰিছে কেলৈ মানে এইটো ILP চেক কৰিব নহ'লে চেঞ্চাছ ল'ব কৰিলেতো এইটোতো অথৰাইজড এজেঞ্চিটো গভৰ্ণমেণ্ট এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন খানহে আছেতো মই খান ইউথ খান হ'বি কাউন্সিল খান হ'বি এইটো মই খান অথৰাইজ নহয়তো হ'লে বি তো মই খান বি কনচাৰ্ণ আছেতো এইটোৰ পৰা মই খান বি ইয়াতে নন নাগা কমিউনিটি খান চবকে মাতি কিনা ইউথ খান হল পৰা আপুনি খান এনে কৰিবি দেই কোনে ৰিকুৱেষ্ট কৰি কিনা তাইখান বি বেছি মানুহ আহিছে হ'লে বি মই ফাইনেল ডিটেইলছটো মই লগা হাতে আহা নাই হ'লে বি মই যোৱাকালি ASC লা অফিচতে মিটিং কৰি কিনা আই ৱাজ ইনকাৰেজড that এইটোতো মই খান মানুহ খানকে হাৰাছ কৰিব যা নহয়তো হ'লে বি ডিটেইলছটো জানি থাকিলেতো এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন কেতিয়া মানিয়ে কেতিয়া লাগে মই খান ৰেজিষ্টাৰ চাই কিনা ফাট দিব পাৰিবতো না এইটোৰ পৰা মই খান এইটো ইন দ্য নেক্সট ফিউ ডেইজ মই খান এইটো মেছিভ ড্ৰাইভ একটা যাব এইটো চব মানুহকে ৰিকুৱেষ্ট কৰি কিনা ইনা কৰিবি দেই নহ'লে এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন আহি কিনা ILP খান চেক কৰিব তাত তেতিয়া তাইখান নাই কৰিলেতো তাইখানহে দিগদাৰ হ'ব আৰু কি মিছা ক'ব মই খান যাগালি একটা ডিছকাছ কৰাটো মই খান ইয়াতে নাগা মানুহ খান মাটি মালিক আছে বোলে মই খান ফিজিকেলি মই খান খেতি নকৰেতো হালোৱা খান না টেনেন্স খান ৰাখেতো তো টেনেন্স খান মই খান একটা পইণ্ট গভৰ্ণমেণ্টকে লিখিছে এইটো মই পাহৰিছে এইটো লেবাৰ লা কেটেগৰীতে আহিব লাগিব এইটো খান বোলে লেবাৰ লাটো 90 ডেইজে দি কিনে আছেতো তো এইটোতো মই খান লগা টেনেন্স খান মই খান ফাৰ্মাৰ্ছ খান নিমিতে দিগদাৰ মই খান মাটি মালিক খান নিমিতিবি দিগদাৰ এইটো পৰা পাৰিলে এক চালটো দিবি না তাইখান এইবাৰ ছিজন খেতি কৰিবলৈ এক চালটো দিবি না এভৰি ইয়াৰ ৰিনিউ কৰিবি অকো নহয় কৰিবই লাগিব
will be 90 days to look committee hojo ko ina mo kan it be raise kuri ase. In regard to what the government order said, itu students, teachers, businessmen, they should be extending the ILP. Yeah, for them I think it's 3 years. 3 years. Yeah. So under your jurisdiction as well, or the 36 villages as well, do you think that's a very good idea as well to extend? People who are also investing in the state under this 36 villages, do you think that's a very good idea to give them a longer extension period? No, for those people who are coming and investing in our land, they are improving our economy. And if at all they are improving our economy, we should think about their convenience also. As a village functionary, I don't know whether it's convenient for them or not. I can't comment on that. Itu takanlah opinion below. Itu I've come across some postings in social media. Priests, koile tu mugan Catholic khange target kurasna ki koina concern bikon ba ase. Aru itu bi I found that to be quite relevant. Kila mugan sob Christian ase koile bi to mugan denomination bi bishi ase. Only denominations dosra khan to priests to nai to Catholics khan ase to. Itu olop itu bi government bi itu olop babile bal hob na ki. Are we streamlining a particular denomination or what? Yes. It will be one fair no. It will be social concerns. Manu raise Korea, I quite subscribe to that idea. So, sir, क्या आपने कहा जो जो खाली meeting हुई है ESC office SEITHEKEMA दे 36 villages लगा आपने कहा proposal जो आसे इतो लगा proposal जो within चमुगुदीमा district ते आपने कहा implement करे भी कोई ऐसा ना दूसरा districts भी इतो खान आपने कहा proposal तो खाली ले follow हो गया. No, we leave it to the wisdom of the government. If at all they find it to be relevant for other areas also, well and good. Because what I personally feel is that what is relevant here in Chumugirima or say SEITHEKEMA circle, it will be relevant in Dalsiripa, in Mejipema, or in Newland, or in Dimapur. But that we leave it to the wisdom of the government. So, sir, in regard with this issue, government or civil societies can be diri kumaigina thakanishna pabina abnibiki ko as a chairman. No, the government, we have to look into the problems that the government face. Because the civil societies, they're saying that the cut-off date should be 1963. But we must remember the fact that it was only in November, I think, 1979, that we declared the erstwhile Dimapur district as tribal belt. So it government be it cut-off line to 63. And those people, when it was an open category, those people who have come and purchased land and settled here in Dimapur, if they go to court, the government will lose. So the government problem is how like it. We shouldn't go by emotion. We should consider the legalities also. Na 1979, Mugan tribal belt declared. We were sleeping. Our parents were sleeping up till 1979, maybe. Well, it government problem is how like it. Na. Sir, when it comes to Dimapur district, Dimapur district to a main entry area, we have Newfield Checket, we have Dilaiket, and we have the railway stations. Yes, few days back, the KSC police can do non-locals can Baharbra can get Athar can check for it. So, it can check Kurala as a chairman. It will think Prasaya Sequina, now it implementation party, fail Grayasina. Now, I'm going to the proper equipments. Why I'm asking you is, sir, actually, Athar card ekta bunabo garne, ekta printing press ekta dini application be bunailo. So, as a chairman, what is your say? See, we are not talking about Aadhaar card. We are talking about inner line permit. It will be Aadhaar card check really know whether they possess inner line permit or not. It will be saulage no hoy. Normally, it unfortunately, knee-jerk reaction to no social media the train load next day in the check a few days check after that no news again. We can my department implementing agency criticize krabi no hoy we can sub aware it is the duty of each and every one of us, especially the government employees who are paid to perform their duties. It is So, sir, just to add up with that,
So in particular, apni ko aise government employees kan ko aise will be department particular ka chulale labor department bhi ase. So labor department bhi itu laga upore role damor ekta khilibo paribo na paribo ni bhabe sir apni. I to do my labor commissioner ke I'll leave it to labor commissioner to comment on that. Coming to this ILP and Indigenous Inhabitant Certificate, are we really aware of the differences between the two? Are our leaders aware? Are our GPs aware? Are our village council chairmen aware about the difference between these certificates, these two permits, this certificate and permit? No, these are totally different issues. But yesterday, actually, the meeting was called for this ILP. But since the government notification has to do with as recent as 20th September, and since we found some loopholes there, we had combined these two. But actually, these are totally different issues. One, ILP has to do with non-Naga communities. And the other has to do with Naga community, people of Nagaland. These are totally different issues. And as far as ILP is concerned, I haven't been there, but I've been told that Arunachal Pradesh, they're very, very strict about it. So if they are able to do it, why don't we? Why can't we? Forget about the railway station, but we found that non-locals have established very good business establishments. Forget about Tuansangamon. Talk about Pomcheng, talk about Noklak, or talk about Pangsha. Well, it is very surprising that we find non-locals flourishing there in such interior areas also. So when they are able to flourish there in interior areas, I don't blame them for flourishing so much in Chamugirima. Chamugirima has been now run over by non-locals. Now, whether they have proper trade licenses, whether they have proper ILPs, these will have to depend on the administration to check and verify. My last question would be, if strictly implemented and enforced, the ILP, there could possibly be a low inflow of, let's say, cheap labor. There could be a low, flow of business investment, cheap labor, business investment, construction workers, all this. Is Nagaland prepared to deal without all of these help that comes in? Sadly, we Nagas, we are not prepared. We talk about illegal immigrants, but without these illegal immigrants, who is going to construct our houses? Who is going to work our fields? Who is going to do our manual labor? Our youth, our Naga youth, we are so preoccupied with government jobs. If not government jobs, they can't think out of the box. When Nagaland is considered as something like Shangri-La for the illegal immigrants or non-Naga community, when Nagaland is considered as what was once considered as the American dream, when people can come here and survive and flourish, within a span of a few years they get rich, why can't our Naga locals emulate them or replace them? These illegal immigrants, so-called illegal immigrants, or I'd rather say non-Nagas, labor, they're cheap, they're affordable, and without them, we will face lots of problems to get our things done. We have the non-locals in lakhs in the state. I can imagine. And the forms also, is it a money-making implementation also, would you feel, in some ways? The enforcement of ILP and these certificates, these running around and pricing of the forms, this will incur a huge amount of, No, ILP, we must remember that it was passed in 1873, I think, Bengal East Frontier Regulation. Yes. There, it was mentioned in 1873 that defaulters will be fined an amount of 10,000 rupees. Imagine what 10,000 rupees is worth in 1873. So the Britishers, they had an idea to protect us, to let us live according to our own device, so that we can't be overrun by the majority population. So I don't think this is a money-making endeavor, and I think it's quite reasonable that laborers will be charged 150 rupees for 3 months,
They're earning not less than 500 rupees per day. So I think that's quite affordable for them. Well, thank you. Thank you. Emporium Nagaland is India's leading aviation, hospitality and cruise line training institute with 100% job placement assistance in India and abroad. We provide customized workshops for various organizations and internship program for college students. We aim to empower educated, unemployed youths with global opportunities.